Hello friends, I am Balsaheb Newdingi. Subject Mathematics Part 2, Standard 10th. Unit 6, Trigonometric Ratios. First, welcome in the online lecture of 10th standard. You know that in 9th standard we have also studied trigonometry. In 9th standard we have studied 3 trigonometric ratios: sine ratio, cosine ratio and tangent ratio. Now in this standard we are going to study remaining 3 trigonometric ratios, that is cosec ratio, sec ratio and cotangent ratios. So in this standard we are going to study trigonometric ratios and trigonometric identities. Remaining 2 topics, angle of elevation and angle of depression, and problems based on height and distances. These 2 topics are deleted by the SSC board. So consider trigonometric ratios. So first of all, take revision on 9th standard. Consider the activity, fill in the blanks with reference to figure 6.1. आकृती क्रमांक 6.1 च्या संदर्भात आपल्याला या ठिकाणी या रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत. In triangle ABC, angle B is a right angle, so triangle ABC is a right angle triangle. Theta is a acute angle. To the reference of theta, side AB is the side opposite to angle theta. To the reference of theta, BC is the adjacent side and side AC is the hypotenuse. Now sine theta. Sine theta, what is meant by sine ratio? The ratio of opposite side to its hypotenuse is called sine ratio. So sine theta is equal to opposite side divided by hypotenuse, means AB upon AC. Cos ratio, what is the cos ratio? Ratio of adjacent side to its hypotenuse is called cosine ratio, and it is shortly denoted by cos. So cos theta is equal to BC upon a hypotenuse AC. Third ratio, tangent ratio. What is meant by tangent ratio? The ratio of opposite side to its adjacent side, that is AB is to BC. Then second question, complete the relations in ratio given below. काही त्रिकोणमितीय आयडेंटिटीज पाहिल्या होत्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय नित्य समानता. तर त्याच्यासाठी या ठिकाणी काही रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्यात. साइन थिटा अपॉन ए कॉस थिटा. इफ वी टेक division of sine ratio and cos ratio, sine ratio AB upon AC and cos ratio BC upon AC, this AC cancelled, we get AB upon a BC. AB upon a BC means that is the tan ratio. So sine theta upon a cos theta is equal to tan theta. Now if angle theta is a acute angle, angle A is also acute angle, and angle A and angle C are the complementary angles. So if we find the sine ratio to the reference of theta and cosine ratio to the reference of this 90 minus theta means A, both ratios are same. So sine theta is equal to cos 90 minus theta. So here theta. Similarly, cos theta is equal to sine 90 minus theta.
tan theta into tan 90 minus theta is equal to 1, because tan theta and tan 90 minus theta both ratios are reciprocals of each other. हे दोन्ही रेशो एकमेकाचे रेसिप्रोकल्स आहेत, म्हणून यांचा जर गुणाकार घेतला या ठिकाणी तर तो 1 येईल. Complete the equation, this identity sin square theta plus cos square theta is equal to we get 1. Now write the values of the following trigonometric ratios. Now we know that we have studied the values of some trigonometric ratios for some special angle, that is 30 degree, 40 degree, 45 degree, 60 degree. So sin 30 degree is equal to 1 half, so 1 upon 2. Cos 30 degree is equal to root 3 upon 2. Tan 30 degree is equal to sine upon a cos, means 1 upon a root 3. Sin 60 degree is equal to sin 60 degree and cos 30 degree same, so root 3 upon 2. Cos 45 degree is equal to 1 upon root 2. Tan 45 degree means sin 45 upon a cos 45 is 1. So tan 45 degree is equal to 1. So this is the revision based on 9th trigonometry. Now in this standard you have to study new 3 trigonometric ratios, and that trigonometric ratios are cosec, sec and cotangent ratios. First of all, consider cosec ratio. Now what is meant by cosec ratio? We know that cos ratio. What is meant by cos ratio? The ratio of adjacent side to its hypotenuse is called cos ratio, and multiplicative inverse or the reciprocal of sine ratio is called cosecant ratio. Now what is meant by sine ratio? As like cos ratio, sine ratio is the ratio of opposite side to its hypotenuse. Sine ratio is the ratio of opposite side to its hypotenuse, and multiplicative inverse or the reciprocal of that sine ratio is called cosecant ratio, and it is written in brief as cosec, shortly cosec. So cosec theta is equal to 1 upon sine theta. See, by the definition, reciprocal of sine ratio is called cosec ratio. Now from the figure, see here, this is a triangle ABC, angle B is a right angle, so triangle ABC is a right angle triangle, angle C is a acute angle, say theta. To the reference of theta, side AB is the opposite side, side BC is the adjacent side, and side AC is the hypotenuse. So from figure, sine ratio or sine theta is equal to AB upon AC, opposite side divided by hypotenuse, AB upon AC. So substituting this value of sine ratio in the above identity, that is cosec theta is equal to 1 upon sine theta. So cosec theta is equal to 1 upon sine theta. Substituting the value 1 upon AB upon AC. So 1 upon AB upon AC can be expressed as AC upon AB. But what is AC? See, we get cosec theta is equal to AC upon AB. But what is AC? AC is the hypotenuse. See, AC is the hypotenuse. What is AB? AB is the opposite side of angle theta. So we get a formula for cosec theta. It means that cosec theta is equal to hypotenuse upon a opposite side. So we get a new definition for cosec theta.
That is, cosec ratio is the ratio of hypotenuse to its opposite side to angle theta. Then next ratio, that is the secant ratio. Now secant ratio is the reciprocal of cosine ratio, or multiplicative inverse of cosine ratio is called secant ratio. And in short, it is written as sec ratio. Therefore, by definition, sec theta is equal to 1 upon a cos theta. So again, from the figure to the reference of theta, adjacent side is BC, AB is the opposite side, AC is the hypotenuse, and we know that cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse. So BC upon AC. And substituting this value of BC upon AC in the above identity, so we have sec theta is equal to 1 upon a cos theta. Substituting the value of cos theta, so sec theta is equal to 1 upon a BC upon AC, and 1 upon a BC upon AC can be expressed as AC upon a BC. So sec theta is equal to AC upon a BC. So what is meant by AC? AC is the hypotenuse. What is BC? BC is the adjacent side. It means that we get sec theta is equal to hypotenuse upon a adjacent side. Sec theta is equal to hypotenuse upon a adjacent side. So we get a new definition for secant ratio. What is the secant ratio? Secant ratio is the ratio of hypotenuse to its adjacent side to angle theta. Then third ratio, that is the cotangent ratio. We know that what is meant by tangent ratio. Tangent ratio is the ratio of opposite side to angle theta to its adjacent side to angle theta. And multiplicative inverse or the reciprocal of tangent ratio is called cotangent ratio. Tangent गुणोत्तराच्या व्यस्त गुणोत्तरालाच या ठिकाणी cotangent गुणोत्तर असे म्हणतात. And that cotangent ratio can be written in short as cot only, cot theta. So by the definition, cot theta is equal to 1 upon a tan theta. Again from figure, tan theta, what is the tan ratio? Opposite side upon a adjacent side. So AB upon a BC. So from figure, tan theta is equal to AB upon a BC. Substituting this value in above identity, we have cot theta is equal to 1 upon a tan theta. So substituting the value of tan theta, we have cot theta is equal to 1 upon a AB upon a BC. So 1 upon a AB upon a BC can be expressed as 1 into BC upon a AB, that is BC upon a AB. So cot theta is equal to BC upon a AB. But what is BC? BC is the adjacent side. What is AB? AB is the opposite side. So we get cot ratio is equal to adjacent side divided by opposite side. It means that cot theta is equal to adjacent side to angle theta divided by opposite side to angle theta. So this is the third ratio. So these are the three ratios: cosec ratio, sec ratio and cotangent ratio. Now consider the cotangent ratio. You know that tan theta is equal to sin theta upon a cos theta, studied in 9th standard.
Just we have studied cot theta is equal to 1 upon a tan theta. So substituting the above value of tan theta in this equation, we have cot theta is equal to 1 upon a sin theta upon a cos theta. Now 1 upon a sin theta upon a cos theta can be expressed as 1 into cos theta upon a sin theta, means cos theta upon a sin theta. So we get cot theta is equal to cos theta upon a sin theta. It means that cot theta is equal to cos upon a sin and tan theta is equal to sin upon a cos. So these are the two trigonometric identities. Now the relation between the trigonometric ratios according to the definitions of cosec, sec and cot ratios. Now see here, in 9th standard we have studied three trigonometric ratios: sine ratio, cos ratio and tan ratio. Now in this standard, three trigonometric ratios, that is cosec, sec and cot. Cosec ratio is the multiplicative inverse of sine ratio, or cosec ratio is the reciprocal of sine ratio, means 1 upon a sine is equal to cosec. Now if we take sine ratio to the right hand side, we have sine theta into cosec theta is equal to 1. So this is the new trigonometric identity. Similarly, sec ratio is the reciprocal of cos ratio. So 1 upon a cos theta is equal to sec theta. Transfer this cos theta to the right hand side, we have cos theta into sec theta is equal to 1. So another trigonometric identity. Similarly, cot ratio is the reciprocal of tan ratio. So 1 upon a tan theta is equal to cot theta. Transfer this tan theta to the right hand side, we have tan theta into cot theta is equal to 1. So tan theta into cot theta is equal to 1. So this is also a new trigonometric identity. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला रेसिप्रोकलच्या तीन जोड्या मिळाल्या. पहिली जोडी आहे साइन आणि कोसेक. साइन आणि कोसेक हे दोन्ही एकमेकाचे रेसिप्रोकल्स आहेत. हे दोन्ही एकमेकाचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहेत. तसेच कॉस आणि सेक हे दोन्ही एकमेकाचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहेत, म्हणून यांचा गुणाकार 1 येतो. आणि टॅन आणि कॉट हे देखील एकमेकाचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स आहेत आणि म्हणून यांचाही गुणाकार या ठिकाणी 1 येतो. तर ह्या तीन जोड्या, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्सच्या तीन जोड्या या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवायच्या. नाउ कन्सिडर the table of the values of trigonometric ratios of some special angles: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. sin theta, cos theta आणि tan theta साठी एवढा टेबल आपण या ठिकाणी इयत्ता 9वी मध्ये अभ्यासला होता. आता आपल्याला ते तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आणि आता किंवा या इयत्तेत पाहिलेले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज असे एकूण 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजचा एकत्रित टेबल आपण या ठिकाणी पाहूया. हियर sin 0 degree 0, sin 30 degree half, sin 45 degree 1 upon root 2, sin 60 degree root 3 upon 2 and sin 90 degree is equal to 1. The values of sin are increasing. 0, 1 half is greater than 0, 1 upon root 2 is greater than 1 half, root 3 upon 2 is greater than 1 upon root 2 and 1 is greater than root 3 upon 2. So these are the values of sine and these values are in increasing order. विद्यार्थी मित्रांनो, या पहिल्या लाईनच्या व्हॅल्यू म्हणजे साइनच्या व्हॅल्यू जर आपण लक्षात ठेवल्या तर आपल्याला बाकीच्या सर्व किमती लक्षात ठेवता येतील. Now we know that in second paper, second chapter, Pythagoras theorem, we have studied two theorems, 30 degree, 60 degree, 90 degree.
We know that in 30, 60, 90 degree theorem, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse असं पाहिलेले आपण. म्हणून 30 कोनासमोरची बाजू कर्णाच्या निम्मी असते, याचा जर आपण आधार घेतला, निम्मी असते म्हणजे हाफ असते, तर sin 30 हाफ हे आपल्याला लक्षात ठेवता येईल. आणि 60 कोनासमोरची बाजू कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते. साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2. हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर sin 60 इज √3/2 हे आपल्याला लक्षात ठेवता येईल. आणि 45, 90 डिग्रीचा थेरम देखील आपण पाहिलेला आहे. साइड फॉर्मिंग राईट अँगल इज किंवा आर 1/√2 टाइम्स हायपोटेनियस असं आपण पाहिलेले आहे. म्हणजे 45 कोनासमोरची बाजू कर्णाच्या 1/वर्गमुळात 2 पट असते. हे जर आपण थेरम लक्षात ठेवला तर sin 45 इज इक्वल टू 1/√2. आणि sin 90 डिग्री 1, sin 0 0. ही पहिली ओळ जर आपण लक्षात ठेवली तर दुसरी ओळ जी आहे कॉसची ती अगदी उलट क्रमाने आहे. हा एक शेवटी आहे तो प्रथम स्थानावर येईल. √3/2 शेवटून दुसऱ्या नंबरला आहे तो दुसऱ्या स्थानावर येईल. 1/√2 तिसऱ्या स्थानावर आहे तो तिसऱ्या स्थानावर येईल. 1/2 दुसऱ्या स्थानावर आहे शेवटून दुसऱ्या स्थानावर येईल. आणि 0 सुरुवातीला आहे तो शेवटी. अशा रीतीने रिव्हर्स ऑर्डरने या ठिकाणी कॉसची लाईन मांडलेली आहे. देन टॅन रेशो किंवा टॅनच्या ज्या किमती आहेत त्या आपल्याला काढता येतील, कारण साइन अपॉन ए कॉस इज इक्वल टू टॅन. आपण आत्ताच वरती ही ट्रिग्नॉमेट्री आयडेंटिटी पाहिली पहा. टॅन थिटा इज इक्वल टू साइन थिटा अपॉन ए कॉस थिटा. त्याचा आधार जर घेतला आपण या ठिकाणी तर 0/1 मीन्स 0. पहा साइन भागिले कॉस बरोबर टॅन. 0/1 इज 0. तसंच 1/2/√3/2 हा 2 कॅन्सल होईल. 1/√3 राहील फक्त. 1/√3. 1/√2/1/√2 1. सो tan 45 is 1. √3/2 upon 1/2 2 आणि 2 कॅन्सल होईल. √3/1 means √3 राहील. सो tan 60 is √3. आणि 90 साठी tan 90 1/0. 0 ने आपण भागत नाही म्हणून नॉट डिफाइन्ड. सो 1/0 इज नॉट डिफाइन्ड. नाउ फोर्थ लाइन, that is the value of cosec theta. We know that cosec is the reciprocal of sine. आणि म्हणून साइन रेशिओच्या किमतींचा जर आपण व्यस्त घेतला, रेसिप्रोकल घेतला, मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स घेतला तर आपल्याला कोसेकची लाईन मिळेल. आता आपण या ठिकाणी साइन रेशिओचा व्यस्त घेऊया 0. 0 म्हणजे 0/1. त्याचा व्यस्त घेतला 1/0. 1/0 नॉट डिफाइन्ड. 1/2 चा व्यस्त घेतला 2. सो कोसेक 32. 1/√2 चा व्यस्त घेतला √2/1 म्हणजे √2. म्हणून कोसेक 45 इज इक्वल टू √2. त्यानंतर √3/2 चा व्यस्त घेतला 2/√3. सो कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3. त्यानंतर 1 चा व्यस्त म्हणजे 1/1च. सो 1च. सो कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. त्यानंतर सेक, व्हॅल्यू ऑफ सेक. यू नो दॅट सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. कॉसचा रेसिप्रोकल आहे म्हणून कॉसच्या किमतींचा जर आपण व्यस्त घेतला, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 is 2/√3. 1/√2 चा रेसिप्रोकल √2. 1/2 चा रेसिप्रोकल 2 आणि 0 म्हणजे 0/1 त्याचा रेसिप्रोकल 1. 1/0 नॉट डिफाइन्ड. इट मीन्स दॅट सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 and sec 90 not defined. Similarly, cot ratio. You know that cotangent is the reciprocal of tan. हा tan चा रेसिप्रोकल आहे म्हणून tan च्या किमतीचा जर व्यस्त घेतले तर या ठिकाणी आपल्याला cot मिळेल. या ठिकाणी 0 चा व्यस्त नॉट डिफाइन्ड. 1/√3 चा रेसिप्रोकल √3.
1चा रेसिप्रोकल 1, √3चा रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइनरचा 0. In this way we can find out all these values of this table if we remember first line of sine. तर हा टेबल या ठिकाणी आपल्याला तयार देखील करता येईल. फक्त पहिली लाईन आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे. आणि पहिली लाईन जर लक्षात ठेवली तर दुसरी लाईन उलट क्रमाने, तिसरी लाईन पहिल्या आणि दुसऱ्या लाईनचा भागाकार साइन अपॉन कॉस, चौथी लाईन जी आहे ती साइनचा रेसिप्रोकल आहे म्हणून या ठिकाणी रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. पाचवी लाईन म्हणजे कॉसचा रेसिप्रोकल आहे सेक हा, कॉस दुसऱ्या लाईनचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. आणि शेवटची लाईन म्हणजे टँजंटचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. इन दिस वे दिस इज द टेबल ऑफ द व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो थँक्यू. या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज या ठिकाणी आपण इयत्ता 9वीतला जी काही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाहिले आपण, ते 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आणि 10वीतले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हा भाग या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आपणास जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.